Health outcomes in Bangladesh have steadily improved over the last 30 years. The government made efforts to get better access to health services. This reduced maternal and child mortality and increased availability and use of family planning products. Still, the pharmaceutical system has some key areas to improve upon. These include logistics and supplies, infrastructure, and performance of health providers. In 2011, the Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services, or SIAPS program, funded by the United States Agency for International Development, or USAID, and implemented by Management Sciences for Health, started working in Bangladesh. They tackle these barriers to essential health commodities. SIAPS provide technical assistance to the government of Bangladesh on pharmaceutical system strengthening through practical solution to policy change, capacity building, implementation of the changes in the district and service delivery level. We applied embedded model approach in providing technical assistance. We have technical advisors in 10 model districts covering upajalas and key entities of the Ministry of Health and Family Welfare. For example, DG Health Services, DG Family Planning, DGDA, National Tuberculosis Program, Central Medical Store, and the Ministry itself. To make Bangladesh's health supply chain management system stronger, SIAPS developed many standard manuals and guidelines like Basic Logistics Management Training, DGFP Procurement Procedure Manual, Pharmadex User Guide, Standard Operating Procedures for TB Drugs, Standardization of Medical Equipment, and many more. SIAPS helped establish leadership groups including the Procurement and Logistics Management Cell, or PLMC, in the Ministry of Health. Over 22,000 government officials have been trained and capacitated by using these manuals. SIAPS help both people and organizations in governance and supply management to develop and use information systems. SIAPS helped in governance, management information systems, pharmaceutical management, informed decision making. SIAPS helped implement the Supply Chain Management Portal, or SCMP, with modules for product catalog, procurement planning and tracking. SIAPS interventions boosted transparency and accountability in the health sector. We provide day-to-day technical assistance to DGFP, DGHS and NTP officials there in order to strengthen existing systems and provide on-job training to build their capacity. We undertake monitoring visit to district and sub-district stores to enhance their skill, such as in warehousing, distribution, record keeping and reporting. SIAPS MSH এর অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে এই ট্রাভেল শুটার এবং মাস্টার ট্রেনাররা এই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের লজিস্টিক ম্যানেজমেন্টকে খুব সাবলীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। পরিবার অধিদপ্তর বিগত কয়েক দশক ধরেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সেবার পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা নিশ্চিতকরণ সহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা USAID এবং SIAPSের কারিগরি সহায়তায় এই অধিদপ্তরে একটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ওয়েব পোর্টাল আমরা গঠন করেছি। ফলেই অধিদপ্তরের উপকরণ এবং সরবরাহ ইউনিটের সকল সংগ্রহ, ক্রয় কার্যক্রম এবং সরবরাহ কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছ, গতিশীল এবং কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। SIAPS helped program managers use data to make better and effective decisions on supplies and services, managing inventory, registering new medicines, and patient case management. Using these health information systems for improved quantification of family planning, reproductive health, maternal and child health, and TB commodities, the Ministry of Health and Family Welfare was able to save $6.38 million. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য SIAPSের আরেক উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা হলো অনলাইন প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি, এবং এটা ব্যবহারের ফলে 72 সপ্তাহের স্থলে একটি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে এখন গড়ে 52 সপ্তাহ সময় লাগছে। বাংলাদেশের
14টা জেলায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেগুলো গ্রাম পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত বিস্তৃত, ইলেকট্রনিক লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সফটওয়্যারটির মাধ্যমে 25টি অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি, সরবরাহ পরিস্থিতি দেখে থাকি। We've had very good cooperation with SIAPS in Bangladesh, like the Shamoli warehouse. SIAPS was able to put in some fantastic racking and air conditioning which transformed the warehousing for TB medicines to be stored. We've been particularly pleased with the cooperation that we've been able to have through SIAPS and USAID with other partners in the transitioning of Global Fund financing for first-line TB drugs. National TB Control Program highly appreciates SIAPS. SIAPS has made significant changes in supply chain management of TB drugs and electronic recording and reporting through QuantTB and ETB Manager tools. SIAPS যে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সটা নেই সেটা হলো ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাক্টিভিটি। সাবসিকুয়েন্টলি গাইডলাইন ডেভেলপ করেছি এবং 30টা মেডিকেল কলেজ ফোকাস করি, ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করে কাজটা আরম্ভ করি। সায়াপসের সাথে কাজ করে ফার্মাকোভিজিলেন্সে বাংলাদেশ উপসালা মনিটরিং সেন্টারের 120 মেম্বারশিপ পায়। ফার্মাকোভিজিলেন্সের যে কোম্পানিগুলো এখন ফলো করছে সবগুলো কোম্পানি রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আরেকটা বড় কাজ হয়েছে যে অনলাইন ড্রাগ রেজিস্ট্রেশন। I'm embedded in Director General of Drug Administration. Working as a member of the Pharmacovigilance ADRM cell, we trained a lot of people on how to report, what to report, where to report. SIAPS collaborated with Khulna Shishu Hospital to launch a central oxygen supply system and developed a health information system. As a result, the hospital was able to save lives of mother and children and get funding for neonatal intensive care unit. SIAPS এবং ইউএসএর যে অর্থায়ন, এটা মানুষের জন্য একটা বিরাট চেঞ্জ নিয়ে আসছে। এটা স্বাস্থ্য খাতে এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমাদের করে। In SIAP's 7 years tenure, its work have led to lasting system-wide changes and helped build a responsive, resilient pharmaceutical systems in Bangladesh through key interventions like supply chain system, health information system, and drug regulatory system. The government and its partners have founded best practices in the system that will continue to grow and expand to ensure that people receive improved healthcare services in Bangladesh.